وصلت للمبدعين والإبداع. And I think it's a story worth saying. لأنه what led me to them is it's something that I identify today as me loving to solve problems. So it is initially what a lawyer does, isn't it? So بأول ما تخرجت من المملكة طبعا أنا كنت البنت الكبيرة وعندي أخواني وكل يعني كل أعمامي وخلاني كلهم جابوا شباب يعني. So I was the only girl that was there. So for a long time I felt that we were the same يعني until I was 9 and then I started hearing الكلمة هم عشانهم أولاد وأنتي عشانك بنت. So there was always this question طب مين اللي بديهم هو الحق يعني is it ربنا اللي بيعطيهم الحق is it الدولة is it القانون who gives them the right. So I was intrigued to study law to figure out my rights and other people's rights. Back then طبعا 95 96 كان وقتها ممنوع على السيدات يدرسوا المحاماة. Luckily I got a permission من وزير التعليم العالي إنه لا مانع لدينا إنها تدرس المحاماة على حسابها الخاص. So I went to Cairo University. How many of you is familiar with Cairo University? طيب اللي يعرف جامعة القاهرة يعرف إنه بنت من بيئة يعني جامعة مدرسة خاصة ترميها أو تقطها في جامعة القاهرة is like another world. So أول ما دخلت في جامعة القاهرة كان مكتوب الداخل مفقود والخارج مولود and I've never understood what that means. But in القاهرة ما تعلمت القانون، تعلمت معنى الحياة. What it is to survive in Cairo University. I was very upset that my father did not allow me to go to the States. But nevertheless, it was just a passport out. So let me get this opportunity. يوم ما تخرجت من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا, for those of you who knows جامعة القاهرة knows that this is impossible. طبعا الدنيا مو سايعاني. أنا أحس بنفسي عندي لسان حقوق لو سمحتوا ما حد يكلمني at this moment. So I went with my dad to محامي قدير. فجلسني قال لي خلاص بكرة تجي. طبعا لبست بدلتي يعني خلاص يعني I'm going to be a lawyer, I'm going to have an office and قال لي طيب لازم تعادلي الشهادة. Okay, that's easy. رحت على الملحقية قالوا we're sorry ما حنقدر نعادل شهادتك. ليه؟ قالوا لأنه ما عندنا أي كلية في المملكة بتدرس بنات كده، فالحل الوحيد يا أختي إنك تروحي تدرسي شريعة تكملي مواد الشريعة. طب كيف يعني أعيد تاني؟ قال لا أنت عندك ما أدري كم ساعة وهذا طبعا الساعة توازي يعني ماجستير. فقلت أخذ ماجستير شريعة. فقدمت على جامعة الأزهر على مضض. على مضض لأنه ديك الأيام you know all my friends were in the States and I'm going to go to أزهر يعني. So دخلت الأزهر. لما دخلت الأزهر مع والدي وإحنا في السيارة قلت له بابا نسيت طرحة. فقال لي طالع فيها قال لي طيب دحين إيش حتسوي دحين؟ تبي تدخلي الأزهر كده؟ قلت له أوكي. قال لي دبري نفسك. سو دخلنا جوا على شيخ الأزهر فقال لي أنت عاوزة تيجي الأزهر ليه؟ قلت له عشان أدرس شريعة. فقال لي طيب ودخلك كده أنت مش محجبة. وسبحان الله ربنا أطلق لساني أو هو الجينات المكاوية ضربت عندي ما أعرف إيش صار. قلت له يا مولانا أنا ما كنت أعرف إنه باب الأزهر باب من أبواب الجنة ولا كنت جيتك مغطاية من فوق لتحت. أنا جيت باب الأزهر أطلب الهداية لعل الله يهديني. وفعلا قال لي لمضى يا بت عشان prerequisite تدرس تحفظي سورة البقرة وتحفظي تفسير سورة البقرة وتجينا يوم الفلاني هذا. وفعلا درستها
It was the best experience in my life. It not only opened my horizon, it exploded my creativity in a way that I've never noticed before. Because I've studied all the religions, not just Islam in one sect, but in all the schools. كل الفرق طالة. بدأت تحليل عندي زاد. So, وأنا بدرس شريعة كان أخذت كثير مواد عمارة إسلامية وفنون إسلامية عشان I want to أهرب من كذا مادة في أصول الحديث يعني. So I took all these electives. And the beauty of it, إنه while I was in Egypt, عشاني I didn't know إنه أنا ذاكرتي بصرية. So I used to take the book and go to مثلا المساجد الفاطمية and try to understand, figure out هم يتكلموا عن إيش بالضبط. And that actually made me have a huge visual memory. لأنه بدأت أشوف الديتيلز فصرت أسأل طب النقاش اللي بيجي دحين بيصبغ لنا ليه ما هو بالدقة اللي كانوا النقاشين اللي هم في نفس البلد دي؟ إيش صار فيهم؟ إيش صار في DNA اللي اختل هذا؟ And in the same time كنت بدرس الاقتصاد الإسلامي and I can see there was a correlation between مبادئ الاقتصاد الإسلامي والمبادئ والقيم الاجتماعية مع الرينيسانس اللي صار. So while I was doing that, I was actually كده scribbling on something. وصلت لي article كانوا بيتكلموا فيها عن التشكيل، ظاهرة التشكيل، إنه لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية كانوا مضطرين يوحدوا نطق القرآن الكريم، فنطق القرآن الكريم كان صعب توحيده بسبب هذه اللهجات المختلفة، فإيش لازم يسووا؟ لازم يسووا الشيء اللي نسميه اليوم innovation. So innovation had to happen. So what did they do? They didn't dump اللغة العربية يلا هدوا عمارة وابنوا غيرها. No. What they did is they looked at what matter most, our culture, our identity, التشكيل اللغة العربية وقادوا عليها ديزاين بسيط اللي هو التشكيل. وحد أمة بكاملها. It actually eliminated the error in communication. So that inspired me. It inspired me to look into a socio-economic model that would actually يعني adopt the principle of Islamic economy اللي هو احترام الفرد وتطوير الفرد والcollaboration and cooperation وكل هذه الأشياء into a cycle of development where you integrate the rest of the society. فطبعا I sketched this وأنا في الجامعة. It was فتحة من فتح آفاق وعقول، شدة من شدة بأزره، إنه investing in people ضمة from gathering talent in creating events and building a creative economy. كسرة من كسر العوائق التي تكون في وجه الانتربرنورز أو في وجه الديزاينرز والارتست الناشئين. مد جسور بين القطاع الخاص والقطاع الإبداعي أو ما بين القطاع الإبداعي وقطاعات أخرى. تنوين is the market, it's the new nation, it's what makes the dynamic. and سكون من السكينة والهدوء. It's posing and reflecting and bringing back that artist that you invested into giving back. So with that theory in mind, I started helping each individual as an incubator واحد بواحد. طبعا كيف كنت أعمل كده؟ As a محامية كنت I look into the contracts وصادفت انه حطوني في ديبارتمنت كل الكونتراكت ملكيه فكريه، وكل مره اشوف في الكونتراكت الجماعه دول يا ربي مو معقول كل الفنانين دول يعني ما يفهموا، يعني مو طبيعي، يعني مو معقوله واحد يبيع حقوق ملكيه فكريه لمده 5 سنين، هذا مو صح يعني. اول واحد ثاني واحد ثالث واحد لقيتها ترند. فقلت لمدير المكتب قلت له اقول لك ترى ما حينفع كل شويه نروح محاكم مع هذول الناس، يا اما حيطعنوا في عدم الاهليه دول. قال لي طب وات هذا؟ قلت له let's do mediation. واحنا في الميديشن بروسس لهدول الناس بدأت أشوف إنه هذا الشخص عبقري ولكن عنده lack of literacy in legal and business concept. يعني بيشوف لك أول صفحة أوكي هذا خطين 3 خطوط you know what sign. الثاني ثالث الرابع. So I decided to كل ما بنحل قضية صار عندي كوميونتي كبير من الأصدقاء، لأنه كل ما تحل قضية بطريقة ودية يصيروا أصحابك الطرفين. So I created a huge community of
friends who are artists and designers and architects and then one time, one of my friends said, Sofana, why don't you give a workshop on how to read our contracts? So what I did is I went and said, okay, a fashion designer, إيش هي الخمسة الكونتراكتس اللي حتمر عليها في حياتها؟ الاركيتكت إيش هي الخمسة؟ كل واحد منهم وبدأت أطلع الكومن كونتراكتس و I looked into the contracts. Okay, that's easy. كلها كم 10 clauses. هذه تتدرس سهلة. I did the first workshop. فشل ذريع. من أول 5 دقائق كله ماسك هذا. I was like لا دول مو مشكلتهم كمان ما يفهموا قانون، دول ما هم فاهميني. So I was like telling one of my friends who's a psychologist, she said, where's the timer person? Ah, she's here. You're holding the time, right? Okay, so قالت لي فبقول لها شوفي تخيلي هدول الناس ما يفهموا بالله عليك يعني مساكين والله العظيم. راحت قالت لي Sofana, the problem is you. I was like, what do you mean it's me? I always أنا دايما بتكلم لا طبعا مو أنا. قالت لي Sofana, هدول الناس عندهم ذاكرة بصرية. You are not attracting them. You're giving them what you learned in جامعة القاهرة وأنت نفسك كنت تنامي في المحاضرات. So I was like, you know what? So what are we gonna do? So I called some of my illustrators friends and I'm like, okay, this is a consignment contract. Can you just find a way to make it attractive? So they started coming up with characters or colorful slides وكده. And we went into the next workshop and it was amazing. Not only that, I created a matrix زي اللي مين مولود 70s 80s يعرفوا أيام سيدتي كان في هذه اللي تعرف شخصيتك ما تعرف شخصيتك, like these personality things. So I created a matrix. كل clause يختاروا من 1 ل 5 يجمعوا المجموع. إذا جابوا من 1 ل 3 they don't need to sign. 3 invest in a lawyer. من فوق ال3 يعني إذا جبت 5 don't invest وقع وأنت مغمض يعني معناته أنت الكونتراكت هذا كويس. The results were amazing. So صرت أعمله من 2008 هذا صرت أعمل 1 workshop في الصيف 2 3 من 15 نفر ل 150 نفر. I was like, you know what? I quit my job. This is beautiful. I don't need to deal with the boss. So I closed my, I quit my job and I opened Tashkeil and I started helping designers with a little fund that I got from an EU organization to incubate 20 designers. And فعلا, we started incubating designer, taking them through the process of my socioeconomic model. And we were, in 5 years, we were successful to accelerate and incubate 50 designers, supported 1854 creative, launched 38 projects, accommodated 60 events, hosted 18,000 guests. طيب, what does Tashkeil do? What I discovered, because Tashkeil grew organically, so I didn't know إيش هي حتكبر تصير. But we've discovered we are more of a consultancy than an incubator because we didn't know what we were. We were just helping people. And what we do is we design capacity building programs for individuals. We design events and campaigns to build a creative community around my designer. Because my designer ما يقدر يعيش في مجتمع ما هو فاهمه. بمعنى كان عندنا fashion designer who was a security in one of the universities. He was an amazing person, exceptionally amazing, and he could be the next Elisab. We invested 6 months in this guy of developing his business plan. في يوم من الأيام تجي والدته وتقول لي فين هذه سوفانا دحلان أبغى أشوفها. أهلا وسهلا خالتي كيف الحال إيش أخبارك. أنا حدي عليك في كل صلاة إذا ولدي تخليه خياط. أنا طول عمري قاعدة بستثمر فيه. أنا ما صدقت إنه يصير security. I was like والله خالتي هو مو خياط هو fashion designer. So I discovered there's a cultural problem right there. So we need to solve it by events, by engaging parents into this. Yeah. So anyways, so how Tashkeil grew from, we grow through multi-stakeholder engagement.
طبعا we're entrepreneur ما عندنا فلوس وبتتكلم في creative industry يعني technology is a little bit attractive. Creative industry is not attractive. It's a hobby حبيبي. روح خد لك وظيفة وهذه اعملها بعدين في الويك اند. So we had to engage people in kind services, asking people to do things for us. Collaboration with the community. So what we did, the first thing we did is I created a co-working space where we started doing our events في بيتنا في محلنا ما حد له علينا وفي نفس الوقت صاروا الكوميونتي يجوا اللي يجي مع أولاده اللي يجي هذا. We started co-creating with the community. In the end, our goal is social change صراحة. So if I look into creative community building programs, these are all the programs that we do. Diwania is one of our very famous ones. We do it every month. We engage people like yourselves with creative in a dialogue. Because we don't think that you guys need to sit in one Tomouh Summit and we have a creative summit next door. We need to mingle. In the same time, we had something like Muhammad al-Insan al-Mulhim. We do it every year في شهر ربيع الثاني, and we get a sheikh and give him a brief, and we get also a artist and a designer talking about the same brief, because religion is not a way. الله البديع. So الإبداع ما هو بعيد عن ديننا. Little Hands, for example, it's just من era 8. وera 8 what we do is we actually take children and we educate them about creative industry. So we go to kids from age 3 to age 6, and we tell them what is creative industry by practice. So for example, I go to them and I say, one of the things in the creative industry is to be an artist. So what is an artist? And then we give them canvas, يلونوا, بعدين أجيب لهم عقد. طبعا الطرف الأول الطرف الثاني اديني ريال وانت خد 9. And they sign the contract عمرهم 3 سنين. And then we actually take them, نحط أعمالهم في الجاليري, أعمل لهم a press conference, يجوا أهلهم, they bid on the paintings. من الأشياء اللي تتفاجأ فيها, I thought parents wouldn't support that. Parents support that. وجدة support that. وجد supports that. Not only this, you can identify kids who are businessmen من صغرهم. واحد جاني وجينا بنوزع الظرف انه خلاص هو عارف انه حيديني ريال عشان انا I'm the gallery, I'm the agent. ابدا. Bicky, he threw tantrums, he cried, he made his father pay. He's like ريالي حاخده. So I don't know if he's من قصيم ولا حضرمي, بس in the end of the day اسم الله عليه he made it. So بعد كده قعدنا نقول okay, how would our Tashkeil grow now? So we started doing a lot of projects for building an industry. One of our projects is Kayan Space and Studio, which is a co-working space, Anamel, that we work with one of our Gulf countries, which is مبادرة تطوير الحرف اليدوية. So we designed the programs for them to create Sheikh al-Hirfa, era 8, which is the children's one, and المبادرة السعودية للإبداع. And I'll take you, طبعا I put a lot of disclaimers لأنه مشاريع بتنسرق كل يوم. So هدفنا أننا we locate designer. المبادرة هي عبارة عن طريقة to map the creative industry اليوم ما احنا عارفين كم مبدعين عندنا، بالذات اللي اتولدوا في ال70 حرام، هذول مو مكتوب عليهم لأنه كلهم في وظائف. So how are we going to find them? لما you find a traditional method of market research ما حتعرفوهم، لأنه لما تسأل على أي أحد عندكم creative في البيت، لا الحمد لله عندي دكتور وعندي موظف في الدولة وعندي ما عندهم creatives. So we want to find them. We want to communicate with them. I want to understand their challenges. I want to understand أمه راضية عليه ولا لا. I want to understand زوجته راضية عليه ولا لا. على فكرة, we had a person, we made him quit his job in Kaus and become a puppeteer. So yes, we do play with people's minds. And why do we want to do that? We want them يبدعوا ويرجع الرينيسانس في بلدنا. إيجاد وتواصل الإبداع هي المبادرة. المبادرة تقوم على 4 محاور. المحور الأول هو محور التأهيل. It's a secret between us.
أنا ما عندي الفلوس إني أروح أعمل massive market research ولا الدولة بتدعمني. So قعدت أفكر إيش هي السكرة اللي تقدر تجمع لي النمل هذا كله في محل واحد وأنا أقدر أدرسه. So basically it was workshops. ليش؟ لأنه المبدع زي الشخص الولد الصغير اللي يحب ميسي، حتى تلاقيه شاف بيته من جوجل ماب. نفس الشيء بيكون المبدع. So what we did is we did an experiment in 2013. I got the lady who designed Lady Gaga's accessories and the lady who does Selfridges windows. وحطيت بالإنستغرام حق تشكيل اللي حرام بس 5,000 شخص. I swear to God كنت متوقعة 30 حرمة، لأنه ورشة العمل 3000 يا دوبك تغطي الكوست حق الأستاذة اللي بدي أجيبه أو الشخص اللي بجيبه. It actually I was shocked. I got 86 سيدة من جدة، بعضهم اتدين، بعضهم you will not imagine what happened. So I took that on board and we built it to be the مبادرة where محور التأهيل is a محور إحنا بالنسبة لنا بنجمع من خلاله الداتا، بس بالنسبة لهم هم بيتعلموا، بتجيهم فرص جديدة. They're able to interact with instructors. محور التواصل, how can I do that? I'm doing that through the portal. We created the first portal where you can get to any designer, إن شاء الله في عرعر، إن شاء الله في القصيم، إن شاء الله anywhere you can done. Okay, I finished this one. إن شاء الله في القصيم you go to البوابة and you can locate them, copywriters, whatever, أي مجال إبداعي تلاقوه. Now, why am I doing all this? أنا طبعا I'm a lawyer. I want to write a report. I want to use this for lobbying, whether it's direct lobbying through المؤتمر، نجيب شخص صاحب القرار. And this is what we did with وزير العمل لما جبنا الديزاينرز وجلسوا معه وقالوا له كيف السعودة affected the furniture design industry لما كل النجارين كلهم اتسعودوا وهذا ومشيوا. So it affected the design industry عندنا. So that's basically in a lump sum what we did. We did 3 pilots. I don't have time to show you the videos, but you can go to SNCI.com and see our pilots. You will see people having fun. You will see عيال بناتنا وشبابنا بيبنوا furniture, بيعملوا أفلام. It's just beyond amazing. And today, I'm actually launching the Bawaba in March. We need all the support possible. But it's an in-kind support. It's expertise. لأنه I discovered money doesn't matter at this point. You know, we're not growing we're just trying to invest in people. Thank you.